basis of this, we can consider here diametral quotient. Now, what is diametral quotient? Diametral quotient is nothing but it is the quotient which will helps to find out the diametral meshing occur for such kind of the worm gear pair. Understood? So याच्यामुळं दोन स्ट्रक्चर वेगवेगळ्या क्रॉस सेक्शनच्या असल्यामुळे आपण diametral quotient जो आहे that quotient we need to consider as a one is screw and one is a circular portion. So that we need to consider. Generally, diametral quotient, I'll write here. Diametral quotient is written by, you can see here, it is indication for that diametral quotient is Q. So Q is nothing but it is a ratio of diameter with respect to module. Understood this? Diameter with respect to module. So in this case, what happened? If we consider the worm, then there will be the diameter of worm we need to consider. If we are considering diameter of gear means wheel, then we'll have to consider diameter of gear. So I will have to write here, see, diametral quotient. Diametral quotient. Diametral quotient and indication is Q, small q, correct? So this will be the diametral quotient. Now you can see I have written diametral quotient. Indication Q. Now here the diametral quotient we can define with respect to worm. Why? Because worm is the only element which will helps to maintain the number of start. Correct? तो pinion आहे. So pinion generally fast speed मध्ये फिरतो असं आपण बघितलेलं. Now in this case pinion is also important because it is having small cross section. So here diametral quotient is diameter of worm. In case of worm I am talking with respect to module. Correct? Diameter of worm with respect to module. So this diameter quotient we need to consider because of different cross section of both pinion as well as gear. So that diameter quotient we need to consider. Now in power screw we have learned this one, that is tan of alpha. आपण power screw मध्ये एक इक्वेशन बघितलेलं आठवते का बघा तुम्हाला? मी इथे लिहितो tan of हे इरेज करतो मी. So in case of the diametral quotient, we can write direct formulation मी लिहितो म्हणजे ती गर्दी होणार नाही. So see, Q is equal to dW by module. हे आपण बघितलं. Now in case of power screw, हेलिक्स अँगल आपण काढलेला बघा, जी डायग्राम आपण मागच्या वेळी ड्रॉ केली. आपण कसा काढलेला? tan of alpha is equal to L by, correct? Tan of alpha is equal to lead by pi dm, correct? So that we have considered. Now here we need to consider the tan of lambda. Why? Because lambda is lead angle, correct? So that lead angle we need to consider. So I'll write here tan of lambda, tan of lambda is equal to, now here lead we have written ZW into module, that is MT. हे आपण lead calculate केले, आपण consider केले capital L, divided by that will be, we'll have to consider, that is pi dW. Pi dW, correct? So likewise we'll have to consider that lead. Now in case of the lead, see this equation I can convert into here while considering this ZWMT by dW. So therefore we'll get the equation in case of lead. Sorry, lead is nothing but ZW into PA. ZW into PA here. So here I can write into axial pitch, and axial pitch म्हणजे काय होता? Pi into MT.
pi into transverse module. So pi get cancelled here, correct? Now remaining is ZW into MT divided by dW, correct? Which is equal to tan of lambda. Now here you can see Q is nothing but dW by M, dW by M. So this will be the term we need to consider as a diametral quotient for the worm gear, dW by M. Therefore, we'll have to use tan of lambda is equal to ZW by Q. हे 1 by Q होईल, करेक्ट? सो हे आपण इक्वेशन डायरेक्टली आपण वापरणार आहोत as compared to power screw. So you will have to directly write instead of this tan of lambda is equal to ZW by Q. So firstly write down diametral quotient bracket मध्ये Q म्हणा, diametral quotient in bracket small q, in that write down it is the ratio of diameter of worm with respect to module module ठीक है. Then below that write down lead angle lambda, lead angle you can write lead angle directly, you can write tan of lambda is equal to tan of lambda is equal to tan of lambda is equal to ZW by Q. ते कसं आलं ते मी लिहिलंय त्या पद्धतीने लिहा. ZW by Q, ZW by Q. Okay, so lambda is equal to tan inverse of, understood? So likewise we'll have to consider the things. Okay, so these are the two terminologies we have seen in this session. Okay, now next heading write down gear ratio or speed ratio for the worm gear. Gear ratio or speed ratio for worm gear. Gear ratio or speed ratio for worm gear. Gear ratio or speed ratio of worm gear. Okay, now generally we have written the gear ratio very simple, everywhere it is same. Gear ratio is equal to, we have written ZG by ZP. Now here pinion is not available, so ZW लाच आपण number of starts म्हणतो, ठीक आहे, which is equal to, of course ZG means number of teeth on gear, ZW means number of starts on worm with respect to diameter, DG diameter of gear with respect to diameter of worm, and in case of the RPM we'll have to write RPM of worm divided by RPM of gear. So this will be the gear ratio or speed ratio for worm gear. Write down this. Okay, now झालं का इथपर्यंत आलं बाळांनो? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next will be the gear ratio over. Now write down center distance, CD, center distance in case of worm gear pair. So I'll directly write CD is equal to, now it is average of diameter of gear plus diameter of worm. So I'll write, see here, DW diameter of worm plus diameter of gear divided by 2. So this will be the center distance, but we know
what we know? See, we know Q is equal to dW by M, diameter of worm with respect to module. So I will have to put here the value of dW. So dW here will get M into Q, correct? And dg, this dg is equal to M into Z. कुणाचा gearचा M into Z. So I will have to put here, I can write C dW M into Q plus M into ZG divided by 2. Correct? So by equating this module common M into Q plus ZG by 2, that will be the final center distance for worm gear pair. Write down this. Center distance M into Q plus ZG divided by 2. Final center distance, हे तुम्हाला हे महत्वाचं आहे. Center distance is equal to M common Q plus इकडे राहिला ZG divided by 2. So this will be your center distance. So these are the various terminology we have seen. आहे तसंच आपण केलं, जे सगळ्या आपण बाकीच्या गिअर्स मध्ये टर्मिनॉलॉजी बघितल्यात त्या पद्धतीनेच. Okay, now see here. Next heading, terminology, face width. Face width. Face width. So you can directly write, see here. Zoom करतो वाटल्यास तू. इथे बघा. B is equal to twice of module in bracket diametral quotient dW by M. हा diametral quotient असतो. B is equal to twice of module in bracket Q plus 1 divide, this will be the first equation, and second write down B is equal to 0.73 times dW. Select whichever be the larger or maximum. ठीक आहे, एक्झाम मध्ये मॅक्सिमम आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे किंवा कन्सिडर करायचं आहे. So this is about the face width. ऑफकोर्स हे वरचं कॅल्क्युलेशन डेरिव्हेशन मी दिलं नाहीये, कारण ते काही विचारलं जाणार नाहीये आणि ते तेवढं महत्वाचं नाहीये. फक्त एवढं माहित पाहिजे की आजपर्यंत फेस विड्थ ही 10 टाइम्स मॉड्यूल असायची, पण या केसमध्ये वर्मचं स्ट्रक्चर वेगळं असल्यामुळं किंवा स्क्रू लाईक स्ट्रक्चर असल्यामुळं इट इज लेस दॅन 10 मॉड्यूल. मग किती, तर 0.73 टाइम्स DW और ट्वाइस ऑफ M इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ डायमेट्रल कोशंट प्लस 1, या दोन्हीतला जो मॅक्सिमम असेल तो आपण कन्सिडर करणार आहोत फेस विड्थ म्हणून. ठीक आहे, सो दिस इज अबाउट द फेस विड्थ. नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी राइट डाउन, लेंथ ऑफ वर्म. लेंथ ऑफ वर्म. लेंथ ऑफ वर्म. सो आता मी डायरेक्टली देतो. लेंथ ऑफ वर्म डायरेक्ट इक्वेशन इज देयर फ्रॉम द प्रॅक्टिकल एक्सप्लेनेशन. So length of worm is generally defined. Now in terminology, while drawing the figure, तुम्ही length of worm LW म्हणून लिहिलेलं बघा, चेक करा. लेंथ ऑफ वर्म म्हणजे काय, हॉरिझॉन्टल लेंथ फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द टीथ टू द एंड ऑफ द टीथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वर्म. ठीक आहे, सो यू कॅन राईट लेंथ ऑफ वर्म इज, लेंथ ऑफ वर्म, because worm is having length, gear wheel or worm wheel, it does not have any length, so LW, length of worm is LW. So therefore you can write LW, can calculate LW is equal to pi into M. This is a ready-made formula, pi into M in bracket 4.5 plus ZG by 50. हे एक एक तुम्हाला MCQs ला विचारू शकतील, डेटा देऊन LW किती, ते वन स्टेप सगळं आहे. So that's why I have written over here. So length of worm is equal to pi into M in bracket 4.5 plus ZG by 50.
that will be the length of worm. So directly you can write this will be the length of worm. So these are the terminologies which we have seen under worm gear design. Okay. So after this, we are going to learn about the designation. So designation is also important criteria while designing the worm gear. Now see, worm gear designation. Write down title, worm gear designation. Worm gear designation. Worm gear designation. Now see. Generally what happened in exam, they will give this designation ZW oblique ZG oblique Q oblique M. आता याचा अर्थ सांगतो मी, म्हणजे न्यूमेरिकल मध्ये पण तुम्हाला हेच दिलं असेल. मी तुम्हाला एक न्यूमेरिकलचं स्ट्रक्चर दाखवतो. असं न्यूमेरिकल दिलेलं असतं. काय 2/54/10/5. तर आपण समजायचं की हे बाबा हे डेझिग्नेशन जे आहे ते वर्म गिअरचं आहे. मग 2 म्हणजे कोण, 54 म्हणजे कोण, अँड सो ऑन. तर लक्षात ठेवायचं, दिस डेझिग्नेशन इंडिकेट्स ऑलवेज फर्स्ट डिजिट, ऑलवेज इंडिकेट नंबर ऑफ स्टार्ट्स. ठीक आहे, सिंगल स्टार्टेड स्क्रू आहे, डबल स्टार्टेड आहे का काय, तो ZW पहिलं डिजिट. सेकंड डिजिट नंबर ऑफ टीथ ऑन गिअर. थर्ड डिजिट डायमेट्रल कोशंट म्हणजे DW/M, मग अशा आपण बघितलेला डायमेट्रल कोशंट Q, अँड लास्ट वन इज मॉड्यूल. याच्या पुढे पण असतं, याच्या पुढे जर असेल तर त्याला म्हणतात सेंटर डिस्टन्स, CD म्हणतात त्याला. तर जनरली ते दिलं जात नाही, पण हे तुम्हाला माहित असावं म्हणून दिले. सो हिअर दे हॅव मेन्शन द कंडिशन ॲज पर द गिअर रेशो. अशाच असल्या पाहिजेत असं काही नाही, फक्त आपल्याला याच्यातनं आउटकम एवढंच घ्यायचं आहे की डेझिग्नेशन ऑफ वर्म गिअर डिफाईन ऑन द 4 डिजिट्स in which first digit indicates ZW, number of start, second digit number of teeth on worm wheel, third diametral quotient, and fourth one is module. That's it. म्हणजे या न्यूमेरिकल मध्ये मी म्हणू शकतो हे जे आहे ते नंबर ऑफ स्टार्ट म्हणजे डबल स्टार्टेड स्क्रू आहे 54, नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील वर्म व्हील 10, म्हणजे काय डायमेट्रल कोशंट आहे, आणि मॉड्यूल 5 आहे, असा त्याचा अर्थ झाला. ठीक आहे. सो राईट डाऊन दिस डेझिग्नेशन ऑफ वर्म गिअर म्हणा, आणि कुठलंही एक एक्झाम्पल लिहा, सगळं लिहायची गरज नाही. राईट एनी वन एक्झाम्पल. ZW oblique ZG oblique Q oblique M. This is about the designation. व्यवस्थित लिहा. ZW म्हणजे काय, नंबर ऑफ स्टार्ट ऑन वर्म. ZG म्हणजे नंबर ऑफ टीथ ऑन गिअर. Q डायमेट्रल कोशंट, आणि M मॉड्यूल. होल झालं का रे? Yes, sir. Okay. Now solve this example. They have asked for center distance. We know the formula. Speed reduction, gear ratio माहिती आहे. Dimension of the worm म्हणजे काय, addendum, dedendum, त्याचे face width. These are the dimensions. And dimension of worm wheel. Again, addendum, dedendum we can calculate over here. So just find out single step numerical. 2/54/10/5 they have given. So on the basis of that we need to calculate 4 outcomes. A pair of worm gear designated as 2/54/10/5 determine 1 2 3 4. You can write
So tell me the answer one by one. Given data, write down carefully. Answer calculate करा. So first is to calculate center distance. So before that, we'll have to write the given data. Center distance is 160 mm. Correct. Given data. Now one by one we'll have to write the given data. First one is they have mentioned, see here, we must know this sequence ZW oblique ZG oblique quotient, diametral quotient Q oblique module. So त्यांनी काय काय दिले आपण बघू. त्यांनी दिले 2/54/10/5. तर आपल्याला हे कळायला पाहिजे कुठला कोण कुणाचं कसं काय आहे, मॉड्यूल कोण आहे काय. ठीक आहे, हा झाला गिवन डेटा. आता या बेसवर आपण सॉल्व्ह करतोय. सो फर्स्ट दे हॅव आस्क्ड फॉर सेंटर डिस्टन्स. सेंटर डिस्टन्सचा फॉर्म्युला आपण काय लिहिला मग अशी, सेंटर डिस्टन्स इज इक्वल टू DW प्लस DG बाय 2. सिंपल फॉर्म्युला. नाव आता DW म्हणजे काय, M इंटू Q. DG म्हणजे काय, M इंटू ZG डिवायडेड बाय 2. सो हियर मॉड्यूल किती आहे 5, Q किती आहे 10 डायमेट्रल कोशंट, प्लस मॉड्यूल 5 ZG नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील 54 divided by 2. So as Vikram said, center distance is 160 mm. Correct. So this will be the first part they have asked. Next will be the gear ratio or speed reduction ratio त्यांनी विचारलाय. ठीक आहे, आय होप हे लिहिलं असेल सगळं. सोपं आहे, काही विशेष असं याच्यात काही नाही. ठीक आहे. Now second is speed reduction or gear ratio. So we know the gear ratio means what. Gear ratio, I will write gear ratio is equal to given data वरून घ्यायचं. आपल्याकडे तीन फॉर्म्युले आहेत, एक तर ZG बाय ZW आहे, दुसरा DG बाय DW आहे, आणि तिसरा आहे NW बाय NG आहे. सगळेच वापरायची काही गरज नाही. गिवन डेटा कुठं आहे काय आहे त्या पद्धतीने खेळायचं. सो इथं गिवन डेटा मला दिसतोय की हे दिलेलं आहे, कारण इथं दिसतंय बघा हे एक आहे आणि हे पण आहे. सो 54/2 how much, 27. 27. correct. So this will be the gear ratio. याला युनिट नसतं, युनिटलेस. ठीक आहे. So this is about the gear ratio. Now they have asked third point. काय विचारलंय third point, dimensions of the worm. Write down step number 3, dimensions of the worm. Dimensions of the worm. ठीक आहे. आता वर्मचे डायमेन्शन म्हणजे जे वर्म मध्ये फक्त येणार, जसं की आपण ऍक्सियल पिच बघितलेला वर्म मध्ये, लेंथ ऑफ वर्म बघितलेले, तर त्या सगळ्या गोष्टी. सो स्टेप नंबर 3 म्हणा त्याला. स्टेप नंबर 3, one by one we'll calculate the things. So first of all, for calculating the dimension we'll use tan of lambda, lead angle, is equal to what we have calculated, L by pi dw. pi dw. ठीक आहे. लीड, आता लीड मला माहित नाही, पण लीडचं इक्वेशन मला माहित आहे काय, ऍक्सियल पिच इंटू ZW नंबर ऑफ स्टार्ट डिवायडेड बाय पाय इंटू DW. ठीक आहे. आता इकडे लक्ष द्या, ऍक्सियल पिच म्हणजे काय, ऍक्सियल पिच म्हणजे पाय इंटू मॉड्यूल.
ठीक आहे, ट्रान्सवर्स मॉड्यूल, आणि तो मॉड्यूल आपण दिलेलाच घ्यायचा इंटू ZW डिवायडेड बाय पाय इंटू DW, डायमीटर ऑफ वर्म, डायमीटर ऑफ वर्म. ठीक आहे, आता वन बाय वन आपण इथं टाकू. टॅन ऑफ लॅमडा पाय इंटू MT म्हणजे काय झालं, पाय इंटू 5 इंटू ZG, नंबर ऑफ टीथ ऑन गिअर किती आहेत, नंबर ऑफ टीथ ऑन गिअर, टेल मी. सॉरी, दिस इज ऑन वर्म, नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म, सॉरी, लक्ष द्या, हियर नंबर ऑफ टीथ ऑन वर्म ZW आहे ना, ZW. सो ZW 2 आहे, 2 डिवायडेड बाय पाय इंटू DW साठी, डायमीटर साठी त्यांनी काय दिलंय, DW आपण मगाशी काढलाय सेंटर डिस्टन्स मध्ये. DW किती होता, 50, बरोबर का, करेक्ट 50. सो इथं टॅन ऑफ लॅमडा येईल, मला लीड अँगल किती येतोय सांगा डिग्री मध्ये. This will be the first dimension of the worm, lead angle. How much? 0.2. 0.2. How? Check करा. सर 0.2 येत आहे. 10/50 sir. ऍक्सियल पिच किती आलं मला सांगा, पाय इंटू 5, बरोबर, हे ऍक्सियल पिच झालं. इंटू म्हणजे किती, 5 3 15, 3 पॉईंट समथिंग असते ना पायची व्हॅल्यू, 15 11.3099. हा, मग तेच मी म्हणतोय, 15 इंटू 2, इथंच 30 होते, डिवाइड बाय समथिंग, 0.2 कसं येईल. द व्हॅल्यू इज लॅमडा 11.31. चेक करा विक्रम, योगिता. येस सर, इनवर्स करायचं राहिलं. नाही ना, असं नाही. 11.30. विक्रम, यू डिड ऑल्सो सेम मिस्टेक. Yes sir. ठीक आहे, सो 11.31 दॅट विल बी द लीड अँगल, आणि तो वॉर्मला पण असणार आणि वॉर्म गिअरला पण असणार. हे त्याचं पहिलं डायमेन्शन झालं. दुसरं डायमेन्शन राईट डाऊन, लेंथ ऑफ वर्म LW, लेंथ ऑफ वर्म LW is equal to, I told you the formulation, LW is equal to pi into M, pi into M in bracket 4.5, correct, plus ZG by 50. आता या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत, मी काय पुटअप करत बसत नाही. मला लेंथ ऑफ वर्म डायरेक्टली काय जे येईल ती MM मध्ये येईल. सांगा मला. 7.65. किती, 80, 7.65. करेक्ट, 65, एकदम बरोबर. लेंथ ऑफ वर्म, so this will be the value of length of worm. ठीक आहे, आता तिसरा पॉइंट राहिला, फेस विड्थ. राईट डाऊन फेस विड्थ, फेस विड्थ. फेस विड्थ आपण दोन इक्वेशन बघितले, काय होतं, B इज इक्वल टू 10 पेक्षा कमी म्हणजे टॉईस ऑफ मॉड्यूल स्क्वेअर रूट ऑफ डायमेट्रल कोशंट प्लस 1 हे होतं, आणि याला ऑर B इज इक्वल टू 0.73 टाइम्स DW, करेक्ट, 0.73 टाइम्स DW, या दोन्हीतला मॅक्सिमम. सो मॅक्सिमम आता आपण, हा किती येतोय पहिला मला सांगा, फेस विड्थ 33.16. 30, आणि करेक्ट, दुसरा वाला 36.5. Yes. and second one is a 36.5. 36.5. correct. So of course select maximum, write down final face width B is equal to 36.5 mm. that's it. इथून पुढे आपण ते जे काय असेल ते ही कन्सिडर करणार फेस विड्थ. ठीक आहे, so these are the dimensions basically. Now can anybody calculate MN normal module occur in this?
mn 4.9029. करेक्ट 4.9. ठीक आहे. हे कसं काढलं? कॉस ऑफ लॅम्बडा मी तुम्हाला सांगितले बघा टर्मिनॉलॉजी मध्ये, थ्रू विच विल हॅव टू कॅल्क्युलेट, दॅट इज इथं मी लिहितो वाटलंस, cos of lambda is equal to normal module by module. ठीक आहे. लॅम्बडा माहिती आहे, मॉड्यूल माहिती आहे, mn 4.9, normal module it is in mm. So these are the dimension of worm. Correct. Step number 4, dimension of gear. Dimension of the gears. Of course gear ला addendum dedendum हेच dimension असणार. So write down dimension of the gears. Step number 4, dimension of the gear. गेअरचे डायमेन्शन्स एक तर असणार ॲडेंडम म्हणजे काय 1 टाइम्स मॉड्यूल, दुसरा असणार डिडेंडम म्हणजे काय 1.25 टाइम्स मॉड्यूल. सगळ्या गेअरला तेवढंच आहे. सो हे 1 टाइम मॉड्यूल म्हणजे काय 5 होता मॉड्यूल तसंच राहील, आणि हे 1.25 म्हणजे आता आपल्याला पाठ झाले कारण प्रत्येक वेळी हेच असते 6.25 mm. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे न्यूमेरिकल सोडवायचं आहे. असे टाईपचे विचारतील तुम्हाला, आणि सिंगल लाइनर आहे ते, एक फॉर्म्युला टाकला की ते आलं या पद्धतीने. क्लिअर. सो दिस इज अबाउट द फॉर्म्युलेशन अँड युटिलायझेशन ऑफ फॉर्म्युलेशन फॉर डिझायनिंग ऑफ वर्म गिअर. ओके. ह्याचं मी काय सोल्युशन दिलं नाहीये, आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. 1 2 3 4 या सगळ्या गोष्टी कॅल्क्युलेट केल्या. नेक्स्ट हेडिंग राईट डाऊन फोर्स अनालिसिस ऑफ वर्म गिअर. Force analysis of worm gear. Of course, maximum force is occur or maximum force in this pair sustained by worm only, because worm is the only element which will take maximum load. इथं बघा, जर या स्ट्रक्चर मध्ये या टीथ पास होतात प्रत्येक वेळी पुढे जातात व्हीलच्या, त्यामुळे असा ऍज सच टीथ वर काही लोड यायचा प्रश्न राहत नाही. पण मॅक्सिमम जो लोड आहे तो वर्म स्ट्रक्चरवर असतो याच्यावर. So that's why we'll have to design a force analysis on the basis of worm only. म्हणून इथे फक्त वर्म दाखवलाय आणि त्याचे फोर्सेस. ऑफकोर्स 2 काइंड ऑफ द मेजर फोर्सेस कायम असणार, एक असणार रेडियल आणि दुसरा असणार टँजेन्शियल. पण हिअर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हेलिक्स अँगल किंवा लॅम्बडा लीड अँगल ऍक्सियल फोर्स इज ऑल्सो जनरेटेड, म्हणून आपण इथं ऍक्सियल फोर्स दिलेला आहे. म्हणून मी इथं लिहिले बघा FWR रॅडियल फोर्स ऑन वर्म. इथं जर गिअरचा पाहिजे असता तर FGR असं आलं असतं. ठीक आहे. सो FWR रॅडियल फोर्स आणि याचा टँजेन्शियल फोर्स इथं आहे बघा FWT, आणि याचा ऍक्सियल फोर्स अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ वर्म FWA. ठीक आहे. याच्या बिटवीन जो अँगल होतो तो लीड अँगल असतो. तर फाय एन म्हणजे फ्रिक्शन अँगल असतो, तो आपण पुढे बघू कसा असतोय काय असतो. सो बिफोर दॅट जस्ट 3 फोर्सेस व्यवस्थित ड्रॉ करा. हे ब्लॉक डायग्राम हे क्यूब व्यवस्थित ड्रॉ करा. सो आपण पुढं याचं अनालिसिस बघू. फोर्स अनालिसिस ऑफ वर्म गिअर. फोर्स अनालिसिस ऑफ वर्म गिअर. नाव फक्त वर्मचेच कॅल्क्युलेट करायचे बरं का, गिअरचे कसे घ्यायचे मी तुम्हाला सांगतो. We need to consider only worm. Draw this carefully.
डायग्राम झाली की मला सांगा. Three forces are there. Fourth, चालू करें. Yes, sir. Okay, now write down one by one notation. FWT इथे लिहिले तसं लिहा. FWT tangential force on worm. Tangential force on worm. तसंच FWR radial force on worm. Radial force on worm. FWA axial force on worm. Axial force on worm. Lambda lead angle. Lambda lead angle. Phi pressure angle 20 degree असतो. Phi pressure angle.
F, capital F, of course, it is the resultant. ठीक आहे. अजून काय राहिलं? म्यू F, कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन gear and pinion किंवा worm. Mu F, coefficient of friction between gear and worm. Gear and worm. ठीक आहे. तर हे त्याचे नोटेशन झाले. पुढे आहेत बरेचसे नोटेशन, जसे येतील तसे मी सांगेन. So after that you can draw this one. First understand what is this. This is for worm and gear structure. वरचा जो आहे तो वर्म आहे हॉरिझॉन्टल आणि खाली आहे तो गिअर आहे. या केस मध्ये बघा तर तेच फोर्सेस, हे फोर्सेस ब्लॉक डायग्राम मध्ये दाखवलेत. कसे? सी, वर्म बद्दल बोलू आपण. रॅडियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ऍक्सियल फोर्स अलॉंग द ऍक्सिस. ठीक आहे. याच्या ऑपोजिट गिअर वर असणार. म्हणजे काय? रॅडियल फोर्स इथे FWR लिहिले मी, गिअरला काय येणार? FGR. करेक्ट. इथे ऍक्सियल फोर्स FWA असणार. इथे लिहिणार मी, सॉरी, हा ऍक्सियल फोर्स झाला FWA आणि टँजेन्शियल फोर्स इथे आहे बघा FWT. ठीक आहे. सो टँजेन्शियल फोर्स याच्या ऑपोजिट असणार. सो टँजेन्शियल फोर्स ऑन गिअर इथे लिहिलं मी FGT आणि तसंच ऍक्सियल फोर्स ऑन वर्म हा या डायरेक्शनला आहे. सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. FGA, ऍक्सियल फोर्स ऑन गिअर. म्हणजे काय? टँजेन्शियल फोर्स आणि ऍक्सियल फोर्स एका डायरेक्शनला ऍक्ट होत आहेत आणि रॅडियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऍक्ट होतो, ऍक्सियल फोर्स टुवर्ड द ऍक्सिस. ठीक आहे. ही डायग्राम ड्रॉ करून घ्या, मग आपण पुढे बघू कसं कसं काय काय. जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम. Force analysis of worm gear. ठीक आहे. Force analysis. Now they have mentioned right hand thread for both. Both are rotated in same direction, clockwise. डायग्राम झाली की मला सांगा.
झालं करे? Yes, sir. So write down these forces. FGR, radial force on gear. FGR, radial force on gear. तसंच लिहा. FGT, tangential force on gear. And FGA, axial force on gear. Axial force on gear. Now one by one we'll calculate. As I told you many times, force analysis, we'll have to calculate tangential force first, always. So calculate tangential force. P by V. Tangential force for worm म्हणजे FWT. So here I'll write first force, tangential force, FWT is equal to P by velocity. करेक्ट? कुणाची? वर्मची, कारण वर्म बद्दल बोलतोय आपण. आणि वर्मला जे काही स्पीड किंवा पॉवर जे मिळणार आहे ती इनिशियल स्पीड असणार आहे, कारण तो स्टार्टिंग आहे. PI. ठीक आहे, हे अंडरस्टँडिंग फार महत्वाचं आहे. सो देन वी नो P is equal to 2 pi NT by 60 divided by velocity pi dn by 60. आता pi dn इथं बघा, n RPM कुणाचे? वर्मचे. टॉर्क कुणाचा? वर्मचा, TW. इथं RPM गिअर वर्मचे, सॉरी डायमीटर वर्मचा, हे लिहिणं महत्वाचं आहे. सो थ्रू विच विल गेट टॉर्क डिवायडेड बाय रेडियस, TW by 2. किंवा आपण असंही लिहू शकतो, TW by RW. कळालं? सो दिस विल बी द टँजेन्शियल लोड फॉर वर्म. आपण वर्म टायटल लिहिलंय त्यामुळे फक्त वर्मचे आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत. गिअरचे ऑटोमॅटिक निघतात ते कसे, तर बघा आता मी लिहितो, डायग्राम तुम्ही ड्रॉ केले. सो कॅन आय राईट लाईक दिस, FWT जो हा वरचा फोर्स काढलाय तो जर मी गिअरशी कम्पेअर केला डायग्राम नुसार, तर FGA इक्वल अँड अपोजिट हे येते का बघा फ्रॉम द डायग्राम. येस. ओके, म्हणजे ऑटोमॅटिकली गिअरचा फोर्स आला, पण हे लक्षात पाहिजे की टँजेन्शियल फोर्स ऑफ वर्म इज इक्वल टू axial force of gear. That is very important. Correct? So likewise we need to calculate for radial load as well as a tangential. तर हे लिहून घ्या. Just write down this. So two forces we got. Tangential is equal to FGA. ठीक है, next बघू. Next write down axial force on worm. Axial force on worm. Axial force on worm. ठीक है, आता मी डायरेक्ट सांगतो. Axial forces directly we have to consider tangential force FWA is equal to, of course, FWT tangential force divided by tan of, don't write anything, first understand, 5V. 5V is called as a virtual friction angle, and how it can be calculated I'll tell you. Wait. So this will be the formula for axial force or axial component of worm. Now see here. Here this will be the tangential, हे माहिती आहे. लॅम्बडा लीड अँगल हे पण माहिती आहे. 5V काय आहे? So 5V is nothing but virtual pressure angle. Virtual friction angle. Why? Because at the time of meshing there is a friction occur in between limited number of teeth with respect to all the teeth of worm. Correct? So that's why it can be considered the
virtual friction angle, and that we need to consider virtual friction angle. त्यामुळे ही टर्म काय आपण लिहून दिली नाही मी. So virtual friction angle generally calculate कसा केला जातो? See here, in case of the virtual friction angle, we'll have to consider with respect to pressure angle. बरं का? So phi v is equal to, so for phi v is equal to, it is always tan universe of coefficient of friction occur in worm, that is virtual coefficient of friction, which is equal to mu by cos of phi. हे बाकीचं काही लक्षात ठेवायची गरज नाही. So this will be the, you can write phi n is equal to mu by cos of phi n. So for phi is nothing but 20 degree tooth profile system. Mu is coefficient of friction between gear and pinion, gear and worm, and friction angle we know it. So this we called as a virtual friction angle, which will occur at the time of meshing. So that phi v we can calculate directly by mu by that is coefficient of friction by cos of phi n. Just write down this. Axial force is equal to tangential force required for this divided by tan of phi v plus lambda plus lambda. Therefore phi v is equal to, directly mu by cos of phi n. Phi v is equal to mu by cos of phi n. Phi v म्हणजे काय? Virtual friction angle. Virtual friction angle that can be calculated with respect to normal pressure angle. ठीक है? Normal pressure angle. So this is for axial load condition. हे झाला दुसरा फोर्स. आता हा इक्वेट करायचा. सी इथं मी इक्वेट करतो बघा. काय काढलं आपण? FWA ऍक्सियल फोर्स इज इक्वल टू, डायग्राम बघून सांगा मला, इक्वल अँड अपोजिट कोण आहे? वर्मचा FGT. करेक्ट, FGT. हा झाला दुसरा फोर्स. म्हणजे 4 फोर्स आपल्याला मिळाले. हे माहितच पाहिजेत, म्हणून डायग्राम महत्वाचे आहे. ठीक आहे. आणि थर्ड फोर्स राईट डाऊन, radial component of force or radial force on worm. Radial force on worm, FWR, radial force on worm. So हे पण रेडीमेड इक्वेशन आहे, ते लिहून देतो मी तुम्हाला. FWR, radial force on worm, is equal to tan of lambda, lead angle, divided by tan of pressure angle plus tan of lambda divide into tan of phi n divided by sin of lambda multiply by FWT. किंवा काही बुक मध्ये असं पण दिलेलं आहे, FWT in bracket tan of lambda divided by tan of phi plus tan of lambda bracket multiply by tan of phi n divided by sin of lambda. ठीक आहे. So this will be the FWR. So FWR इक्वेट केला तर बघा इक्वल अँड अपोजिट फोर्स कुठला आहे? FWR radial force म्हणजे toward the center. Tell me, FWR is equate with the gear. Which one? FGR. Correct. FGR. Correct. Equal and opposite toward the
रिस्पेक्टिव्ह गिअर और पिनियन. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण 6 फोर्सेस बघितलेले आहेत. सो बाय दिस वे वी कॅन कॅल्क्युलेट दिस 6 काइंड ऑफ द फोर्सेस. म्हणजे 3 माहित असले किंवा डायग्राम माहित असले तर साईच्या साई तुम्हाला कळतील या पद्धतीने. आता त्यांनी सिलेबसला सांगितलं की न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट ही कुठल्याच गिअरच्या फोर्स अनालिसिस मध्ये नाहीये, पण वर्म गिअरच्या फोर्स अनालिसिस मध्ये आहे. ठीक आहे. तर वर्म गिअरचं एक न्यूमेरिकल आपण बघू नेक्स्ट लेक्चरला. तर इथपर्यंत जे काही झालं ते कोण रिवाइज करते? Ishwanku, can you revise the things what we have covered in this today's session? Yes, sir. So first we have covered diameter quotient, which is the ratio of diameter of worm to the module. Then we have derive a formula tan lambda is equal to uh, number of starts on worm upon diameter quotient. Then we have seen the gear ratio. Then we have seen the center distance, which is m q plus zg upon 2. Then we have seen the face width, which is equal to b is equal to 2 module under root q plus 1, and b is equal to 0.73 dw, whichever is a larger we have to take that. Then we have seen the Correct. length of worm, whose formula is pi m in bracket 4.5 plus number of teeth on gear divided by 50. This is the formula of length of worm. Then we have seen uh, worm gear designation. Accordingly there is a way of design the worm. It is having zw slash zg diameter quotient and slash module. And we have seen a numerical one numerical. Correct. And we have seen force analysis of worm gear. In this, there three forces are acting. Three forces are acting on the worm, and one is the resultant forces. And we have seen the formula related to it. Fwt is equal to p by v, and Fwt is equal to fga, and Fw is equal to Fwt upon tan phi b plus lambda. Phi b is equal to virtual friction angle, whose formula is mu upon cos phi n, and phi n we have to take 20 degree. And Fw is equal to Fgt, axial force on worm is equal to tangential force on gear. That formula we have seen Fwt upon tan phi b plus lambda. And Fr is equal to Fgr is equal to tan lambda upon tan phi n plus tan lambda multiplied by tan phi upon sin lambda multiplied by Fwt. Correct. Correct. Good. So likewise, we have done this. Just revise the session from your end. Shall we stop here?